Оскар Уайльд. Преступление лорда Артура Сэвила. Part 3. Murder. Часть 3. Убийство. 10 minutes later, Lord Arthur ran out of Lady Windermere's house. His face was white with terror and his eyes full of sadness. He walked out into the square. It was lit by gas lamps. 10 минут спустя лорд Артур выбежал из дома леди Уиндермир. Его лицо было белым от ужаса, а глаза полны печали. Он вышел на площадь. Она была освещена газовыми лампами. The night was extremely cold, but his hands were hot and his face burned like fire. He did not stop walking. He seemed drunk. A policeman looked curiously at him. A beggar was frightened to see someone unhappier than he was. He stopped under a lamp and looked at his hands. He thought he could already see blood on them. Ночь была очень холодной, но его руки были горячими, а лицо горело как огонь. Он не останавливался. Он казался пьяным. Полицейский с любопытством посмотрел на него, нищий испугался, увидев кого-то более несчастного, чем он. Он остановился под лампой и посмотрел на свои руки. Ему показалось, что он уже видит на них кровь. Murder. That is what the chiromantist had seen on his hands. The wind blowing around the square seemed to tell him that even the night knew his secret. Убийство. Вот что хиромант видел у него на руках. Ветер, дующий вокруг площади, казалось, говорил ему, что даже ночь знает его тайну. He came to Regent's Park. The dark trees seemed to fascinate him. He was tired and rested for a moment. A murder. Murder. He repeated. He was frightened by the sound of his own voice. He felt a mad desire to stop someone passing by and tell him everything. Он пришел в Regent's Park. Темные деревья, казалось, завораживали его. Он устал и на мгновение отдохнул. «Убийство! Убийство!» — повторил он. Он был напуган звуком собственного голоса. Он почувствовал безумное желание остановить кого-нибудь, проходящего мимо, и рассказать ему все. He then walked across Oxford Street and into other smaller streets. Two women with painted faces laughed at him. He could hear the sounds of physical violence. He felt pity. Затем он пересек Оксфорд-стрит и вышел на другие улицы поменьше. Две женщины с накрашенными лицами смеялись над ним. Он слышал звуки физического насилия. Он почувствовал жалость. Were these children of sin and misery destined to an end similar to his? Were they, like him, puppets in a monstrous show? Были ли эти дети греха и страданий обречены на такой же конец, как и он? Были ли они, как и он, марионетками в чудовищном шоу? He understood that suffering was a comedy, not a mystery. It had no meaning, no form, no harmony. Он понимал, что страдание — это комедия, а не тайна. В нем не было ни смысла, ни формы, ни гармонии. After some time he found himself in front of Marylebone Church. Lord Arthur walked quickly towards Portland Place. Sometimes he looked behind him, because he thought that someone was following him. Через некоторое время он оказался перед церковью Мэрилибон. Лорд Артур быстро зашагал в сторону Портленд-Плейс. Иногда он оглядывался назад, потому что ему казалось, что кто-то следует за ним. On the corner of Rich Street, two men were reading a notice. He was curious to see what they were reading. He saw the word "a murder" printed in big black letters. На углу Рич-стрит двое мужчин читали объявление. Ему было любопытно посмотреть, что они читают. Он увидел слово «убийство», напечатанное большими черными буквами. It was a notice that offered a reward for any information about a man of medium height, between 30 and 40 years of age, with a scar on his right cheek. The last time this man was seen, he was wearing a hat, a black coat and brown trousers. Это было объявление, предлагавшее вознаграждение за любую информацию о мужчине среднего роста, в возрасте от 30 до 40 лет, со шрамом на правой щеке. В последний раз, когда этого человека видели, он был в шляпе, черном пальто и коричневых брюках. He read it again and again. Will they catch him?
How did he get the scar? Will people read my name on the walls of London one day? He thought. Он перечитывал его снова и снова. Они его поймают. Как он получил этот шрам? Когда-нибудь люди прочтут мое имя на стенах Лондона. Подумал он. This idea horrified him. He walked on in the dark but did not know where he wanted to go. He remembered vaguely walking through poor, dirty streets. When day came he was in Piccadilly Circus. Эта мысль привела его в ужас. Он шел в темноте, но не знал, куда хочет идти. Он смутно помнил, как шел по бедным, грязным улицам. Когда наступил день, он был на площади Пикадилли. He walked towards Belgrave Square and saw the great wagons pulled by horses bringing fruit to Covent Garden Market. The men riding the big grey horses had pleasant, sunburnt faces and shouted happily to each other. Он направился к Белгрейв-сквер и увидел большие фургоны, запряженные лошадьми, которые везли фрукты на рынок Ковент-Гарден. У мужчин, ехавших на больших серых лошадях, были приятные загорелые лица, и они радостно кричали друг другу. He saw a fat boy wearing an old hat with flowers in it. He was laughing. There were lots of vegetables in the wagons. The green vegetables contrasted with the pink of the early morning sky. Он увидел толстого мальчика в старой шляпе с цветами. Он смеялся. В фургонах было много овощей. Зеленые овощи контрастировали с розовым цветом раннего утреннего неба. Lord Arthur was moved by the scene, but he could not say why. The beauty of the new day seemed to him sadly pathetic. The days start in beauty but end in a storm, he thought. Лорд Артур был тронут этой сценой, но не мог сказать почему. Красота нового дня показалась ему печально жалкой. Дни начинаются в красоте, но заканчиваются бурей, подумал он. These men from the country saw a different London. A London free from the sin of night and the smoke of the day. He asked himself what these people knew about the city, its splendor, its shame, its joys, its hunger. London to them was probably just a market where they sold their fruit and their vegetables. Эти люди из провинции видели другой Лондон. Лондон, свободный от греха ночи и дневного дыма. Он спросил себя, что эти люди знают о городе, его великолепии, его позоре, его радостях, его голоде. Лондон для них, вероятно, был просто рынком, где они продавали свои фрукты и овощи. They stayed only a few hours and then left. It gave him pleasure to watch them. He felt that they had lived with nature and because of this had learned peace. He wanted their innocence. Они пробыли всего несколько часов, а потом ушли. Ему доставляло удовольствие наблюдать за ними. Он чувствовал, что они жили с природой и благодаря этому научились миру. Он хотел их невинности. When he reached Belgrave Square, the sky was pale blue and the birds were beginning to sing. Когда он добрался до Белгрейв-сквер, небо было бледно-голубым, и птицы начали петь. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.